Hi everybody. Today we are going to further our preparation for the national exam as for English language with an important lesson which is passive voice. Passive voice is very important because it is put as the exam. So we are going to see or to start with part 1. In general, passive voice or so as to form passive voice you should follow the next steps. First step, objects become subjects. Second step, or objects becomes subjects. Second step, we put to be in the same tense as the active verb. Last step is the active verb, and we put this active verb in the past participle of the verb, or in the past participle of course. So then باش نشكلوا الباسيف فويس اولا نحاولوا اليوم ان شاء الله غادي نستمروا في المراجعه ديالنا والاستعدادات ديالنا للامتحان الوطني بالنسبه للغه الانجليزيه. بطبيعه الحال الجزء الاول ديال واحد الدرس مهم جدا اللي هو الباسيف فويس. علاش مهم؟ لانه غالبا كيتحط في الامتحان. اوكي، القاعده العامه باش نشكلوا الباسيف فويس لابد ان نتبعوا الخطوات ثلاثه. اولا first step is objects become subjects. الاوبجيكتس نرجعوه subjects. First, you should understand the difference between an object and a subject. نفهموا شنو هو السبجكت شنو هو الأوبجيكت. Okay. Then the subject is the doer of the action وفاعل الحركة. والأوبجيكت the receiver of the action. Okay. إذا الأوبجيكت هو كيستقبل الحركة. إذا so as to find the object, should ask question with the what or who. Okay. For example, they speak English. They speak what? Okay. What? They speak what? They play what? They write what? Then always the objects comes immediately after the verb. لأن دائما اللي كيجي من بعد الفيرب مباشرة اللي كتكون جملة active كيكون هو الأوبجيكت. هذاك الأوبجيكت كنرجعوه subjects. أوكي، إذا that's good. objects becomes subjects. غنشوفوا الأمثلة إن شاء الله تفهموا مزيان. Second step we put to be in the same tense as the active verb. الخطوة الثانية كنوضعو to be في نفس لو طون الأكتيف verb. to be حنا شفناه في لي طون. أوكي، إذا active verb في نفس لو طون الأكتيف verb. شنو هو active verb؟ Active verb is the verb which is in the active sentence. هو الفيرب كيكون في جملة active. And what is active sentence? The active sentence is the sentence that's going to be changed into passive one. هي ديك الجملة اللي غادي نحولوها للباسيف كتسمى active، والفيرب اللي فيها كتسمى active verb. يعني ديك الفيرب اللي كان في البريزون كان خصنا نوضعو to be في البريزون. إلا كان في الباسي to be في الباسي. فاش يعني أي طون خصنا نوضعو to be في الطون ديالو. هادشي كيطلب منا أننا خصنا نعرفو to be في جميع لي طون. وحنا نشوفو داكشي بالتدريج معاكم إن شاء الله. The last step الخطوة التالية أو الثالثة هي this active verb. هذا الأكتيف فيرب كنوضعوه في ال past participle. Of course past participle شنو مع لي طون؟ إلا كان ريغولير دي ولا كان irregular راه كيتغير على حسب ديك الجهة الثالثة في الهيست اللي عندكم ديال لي فيرب irregular. Okay. We are going to see examples now. غنبداو نشوفوا إن شاء الله الأمثلة نفهموا فيها مزيان. إذا simple present نبداو بالأمثلة فيهم present. يعني to be كاين في present ولا الأكتيف فيرب في present. For example, we keep butter in the fridge. We keep butter in the fridge. So we keep what? We keep what? إذا نشوفوا الخطوة الأولى objects become subjects. إذا أول خطوة غنقلبوها نشوفوا الأوبجيكت غنرجعوه subjects. إذا number 1 we keep butter. We keep what? إذا شنو we keep what؟ إذا butter. This is the verb to keep. Keep. After it we have butter. إذا اللي كيجي مباشرة من بعد الفيرب كيتسمى الأوبجيكت. أوكي. إذا this butter هي الأوبجيكت كنرجعوها subjects. إذا كتبنا butter هنايا butter. Second step we put to be in the same tense as the active verb. كنوضعو to be في نفس الوقت الأكتيف verb. to be واخا ما عندكش حتى كتدخلو. اوكي، الا ما كانش to be راه ماشي passive sentence. اذا ضروري خصنا نديرو to be في passive sentence. اوكي good. So what is the verb here? keep. إذا keep is put in simple present. اوكي، إذا بما أن هذا الفيرب في البريزون إذا to be خص يكون في البريزون إما is شنو to be في البريزون is or are. is or are يعني singular is or plural are. singular is plural are. إذا he is she is. اوكي، it is but we are they are. teacher is teachers are. طبعا إذا كانت عندنا I يقولوا I am بطبيعة الحال. That's good. إذا butter is. هذه الخطوة الثانية مشات. أوكي. Now the last step. الخطوة الثالثة هي active verb. يعني هذا الفيرب هذا keep كنوضعوه في past participle. إذا بما أن keep irregular verb يعني irregular verb أنا irregular كيتغير كترجع لنا kept. اوكي، اذا butter is kept وكنكمل الجمله ديالي in the fridge عادي. اوكي، اذا butter is kept in the fridge هذه هي passive sentence.
butter is kept in the fridge. Okay, good. Second example, الجملة الثانية أو المثال الثاني. Somebody cleans the house. Somebody cleans what? Cleans, this is the verb. This is the object. Cleans what? The house. So the house is the object. هو الأوبجيكت يرجع لنا subjects إذا كتبوا الأول house هي number one. Okay. Second step we put to be. نوضعوا to be إذا شنو verb? Cleans. The simple present. So we put to be in present either is or are. إما is إما are. إذا بما أن عندنا house singular we should use is. إذا is cleaned. The last step إذا كنوضعوا this active verb هاد clean كنوضعوا في past participle اللي هي cleaned لأن الفيرب ريجولي. Okay, good. Yasin speaks English well. Yasin speaks English well. Yasin speaks what? English. Okay, إذا هذا هو الأوبجكت. دائما الأوبجكت يجي من بعد الفيرب مباشرة. Okay, good. English هي الأولى number one. Second step كنوضعوا to be كنشوفوا الفيرب فين هو هنا speaks البريزون. إذا to be خصو يكون فين؟ في البريزون is لأن عندنا English singular. Spoken is spoken كنكمل الجملة ديالي well. Okay, is spoken well by Yasin. So here we use by Yasin. So this is an important observation. When we have the subjects clear and mentioned we should use by. كيكون عندنا السيجي واضح وباين كنديرو by Yasin, by teacher, by doctor. Okay, وإلا عندك someone, somebody, he, she, I, no problem. It is option اختيارية. Okay, ولكن it is important and necessary when the subject is clear. كيكون السيجي واضح. Yasin speaks. إذا لابد Yasin خصنا نديرو by Yasin. English is spoken well by Yasin. Okay, that's good. spoken هي the past participle ديال الverb to speak لأنه irregular verb. Okay, good. Second part is a second example with simple past. Simple past to be كيكون إما was or were. إذا singular was plural were. That's good. For example, someone broke the window. Someone broke. إذا broke is a simple past of the verb to break. Okay, كسر. إذا someone broke the window. Someone broke what? The window. So the window will objects. Okay. So the window هي الأولى. We should write number one اللي هو objects نرجعو subjects أو نرجع هو الأول في passive sentence. Second step we put to be in the same tense. كنوضعو to be كنستعملو الأكتيف verb. الأكتيف هو broke. إذا broke في الباسي simple past. إذا خصنا نوضعو to be في الباس اللي هو was ولا were. هنا عندنا window. Okay. إذا عندنا windows غنديرو were. Since we have here window singular بما أن عندنا window singular كنديرو was. إذا was. The last step this verb had broke كنديرو في past participle اللي هي broken. Then the window was broken. Someone broke the window. The window was broken is the passive voice. Okay, good. Or the passive sentence of this of someone broke the window. Okay, that's good. He sends the letters. He sends the letters. Then he sends what? The letters. The letters are objects. رجعنا subjects الأولى. The letters. Okay. Next step we put to be in the same tense as the active verb. Active verb was sent. Sent was simple past verb to send. إذا verb أنت هو irregular verb. Okay. إذا كنوضعو to be في الباسي إما was ولا were. Since here we have letters. بما أن عندنا هنا letters يعني plural كنديرو هنا were. Okay. دائما الأغلبية الكلام كيمشيو مع هالسيجي هذا الأول. لا دائما نشوف السيجي الثاني تاع الباسيف سنتنس. إذا كان singular was كان plural were. هنا عندنا letters إذا were. إذا هذا to be كيتأكوردا مع السيجي ديال passive sentence. Okay, good. were sent. Of course past participle ديال sent هي sent. Okay, good. Present continuous. Of course to be is being or are being. Is being or are being. Okay, that's good. Is being or are in a singular is being or plural are being. That's very good. For example, the teacher is correcting the exam papers. The teacher is correcting the exam papers. So the teacher is correcting what? The exam papers. إذا what objects? Exam papers. subject exam papers. Second step we look for the active verb is correcting. إذا is correcting it is a present continuous. واش شفناه مع لي طون شنو هو present continuous. حنا عرفنا قبل
شنو present continuous يعني to be the adverb ing form. Then is correcting present continuous, so we put to be in present continuous. Since we have here the exam papers, so we have plural exam papers, we use are being corrected, okay, by the teacher, Why we use by? Because we have the teacher is, or the subject is clear and mentioned. لأن السجل عندنا واضح وباين teacher نديرو by teacher, okay, that's good. She is reading the newspaper now. She is reading the newspaper now. Then she is reading what? The newspaper. Okay, the objects. So the newspaper here عندنا subjects. Second step اللي هو is being يعني to be كنضيف له صوت active verb اللي هو عندنا is reading. So is reading present continuous. So we must put to be in present continuous اللي هو is being, because we have newspaper وحدة singular إذا نديرو is being read. Then read is the past participle of the verb to read. To read, it is an irregular verb, un verbe irrégulier. التغيير كيوقع في البرونسياسيون. إن عندنا read, read présent, read past, read past participle. And we complete our وكنكملوا الجملة ديالنا. Okay. So the newspaper is being read now. That's very good. This is all about the first part. And after I'm going to complete this lesson, of course, with the other tenses. مع لي طون الأخرى غنكملوا معكم أمثلة مع لي طون اللي باقيين إن شاء الله. Okay. So I'm going to give an exercise only speaking. أعطيكم واحد التمرين أوغالمون غنحاولوا نجاوبوا. مثلا عندنا change the following sentences from active to passive voice. يعني تحول الجمل الآتية من الباسيف للأكتيف. For example, people drink a lot of tea in Morocco. People drink a lot of tea in Morocco. يعني حاولوا نديروا الباسيف فويس ديالها. مثلا can ask the question, people drink what? People drink what? A lot of tea. يعني a lot of tea هي الأوبجيكت. نرجعوا للسبجيكت ونشوفوا الفيرب في الموضوع ونكملوا الجملة ديالنا. Good. Second sentence or second exercise or example. Someone is cleaning the house. Someone is cleaning the house. Then try to use the passive voice of this sentence. Okay. I'm speaking English. I'm speaking English. Okay. I'm speaking English. That's good. And try to form the passive voice of these three sentences or three active sentences. Okay. That's good. Good luck.